Fellow teachers, how are you? This is your man Zinabajlu, as usual from English for Africa channel, and today we're going to talk about classroom games. If you remember last time I gave you 5 of them, and today I'm going to give you 10 best classroom games that you can apply in any kind of classroom at any level. So these games and the competitions are selected especially for you so that you can apply them by modifying a little bit about them. So stay tuned until the end of the video. If you are new here, don't forget to subscribe. So let's go to the video. Best classroom games for all subject teachers. Welcome back again, and it's going to be part 2 of this lesson. Last time we've seen part 1, so it's going to be continued. ያንን ፓርት ያላችሁ ሰዎች ያንን ፓርት አይታችሁ ወደዚህ ብትመጡ የተሻለ ነው. So for all teachers, it's important to make learning exciting for students with interactive classroom games and the competition. So this is the rule of term because incorporating fun classroom games into your classroom teaching and learning offers a simple way to motivate your students in their learning and encourage them to draw on their creativity and imagination. በጣም ከምንጠብቀው በላይ የፈጠራ ክህሎታቸውና የማሰብ ክህሎታቸውን እናሳድጋለን በምንጫወታቸው ጌሞች እና ኮምፒቲሽኖች ክላስሩማችን ውስጥ. So these 10 best classroom games will provide fun ways to engage your students in their academic learning. So let's start one by one. First come put the puzzle together. በአማርኛችን ስማቸውን የተሻለ ላስቀምጥላችሁ ሞክሬያለሁ. እንቆቅልሹን አንድ ላይ ያድርጉት የሚል ስያሜ ሰጥቻለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱን ጌሞች ወይም ጨዋታዎች በራሴ የተሻለ ስም አስቀምጬላችኋለሁ። ያንን መከተል ትችላላችሁ. So this is how you can play the game in your classroom. Step 1. Give students different paragraph from any written text. በሰብጀክታችሁ ላይ ተመርኩዛችሁ ፓራግራፍ ታዘጋጁ ትችላላችሁ ወይም ከማንኛውም ማቴሪያል ላይ ቀለል ያለ በተማሪዎቹ ደረጃ ወይም ሌቭል ሜድ ፓራግራፎችን ወይም ፓሴጅ ይዛችሁ ልትመጡ ትችላላችሁ. Step 2. Students have to put paragraphs together to form the original document. This is the rule. Lecture ከመስጠታችን በፊት ወይም ትምህርት ከመስጠታችን በፊት ዋናውን ትምህርት በፓሴጅ መልክ አድርጋችሁ ልትሰጡ ትችላላችሁ. ከተመራመሩ በኋላ ጥሩ ግብዓት ይኖራችኋል. So step 3 is do they understand their passage? Look up words they are unfamiliar with. ስለዚህ በየግሩፑ እየሄዳችሁ ይሄንን ቼክ ማድረግ አለባችሁ. Step 4 ላይ ስንመጣ put together and talk about the passage they have just made. So at the end of the class you do this. So this is how the game played. Second, guess who, what, where, when. ይገምቱ ማን ምን የት መቼ የሚል ጨዋታ ነው ይሄ. So the step first, have a list of facts about someone. For example, Haile Gebrselassie something. For example, Rift Valley someplace. For example, Lalibela or sometime. For example, Adwa. እነኝን እንግዲህ በራሳችሁ ወይ መምረጥ ትችላላችሁ. ያን ካረጋችሁ በኋላ ስቴፕ 2 ይመጣል. Before step 2, let me give you an example. I'm a retired Ethiopian long distance track and road running athlete. I was born as one of 10 children in Asala, Oromia region, Ethiopia. As a child growing up on a farm, I used to run 10 kilometers to school every morning and the same back every evening. I broke 61 Ethiopian national records ranging from 800 meters to the marathon. Set 27 world records, and my name starts with H. Who am I? This is how the game is played. And then, the step. As you're calling out the facts, there's no need to guess who they think it is. እንግዲህ ተማሪዎቹ ልክ ፋክቱን የዛን ሰው ወይ የዛን ቦታ የዛን ጊዜ ሊሆን ይችላል መናገር ሲጀምሩ ተማሪዎቹ መገመት አለባቸው. ፈጥኖ ትክክለኛው መልስ ያገኘ ሰው እንግዲህ አሸናፊ ይሆናል የጨዋታ ማለት ነው. You can do variations. For instance, variations እንፈጥር እንግዲህ ጨዋታውን በተለያየ መልኩ ተጫወቱ ትችላላችሁ. ለምሳሌ have the students make their own facts and call in front of the class.
የየራሳቸውን ፋክት ይዘው ሊመጡ ይችላሉ ሊያዘጋጁ and then give students points so they guess if they guess correctly after one fact 5 points guess after 2 facts 4 points እያለ ይላል ማለት ነው አሸናፊው እስከሚለይ ድረስ The first student to guess correctly can now be the one to think of something እዛው ክላስ ውስጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ልታሰሩን ትችላላችሁ Third comes speed tasks የፍጥነት ተግባራት ወይም መልመጃ ልንለው እንችላለን This is how you can play step 1 Prepare a list of questions or tasks about 10 ምናልባት 5 ጥንድ ተማሪዎችን ለማሰራት ከፈለጋችሁ 50 ጥያቄዎች ወይም መልመጃ ልታዘጋጁ ትችላላችሁ Step 2 select 5 volunteer pairs to play the game one pair at a time እናንተ በፈለጋችሁ በክላስ ሩማችሁ ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ቁጥሩን ሁለትም ሊሆን ይችላል or you can have 3 or 2 pairs as you wish based on your classroom size you do that Step 3 In pairs have one student ask the questions and the other student respond and Step 4 time how long it takes to answer all the questions ስለዚህ በዛ ጊዜ ውስጥ የሁሉንም ፔር አይታችሁ ፈጥኖ የመለሰው ሰው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው Let me give you an example For example you can do in this list you can have these lists Name something red big slow round heavy fast small white boring scary Name a fruit motorbike land animal city heavy skill subject piece of furniture country sport vegetable It's going to be non-stop by the way ጥያቄውም መልሱም የሚሰጠው ሰው non-stop ነው ፈጥኖ ነው ማድረግ ያለበት ሄዚቴት ካረገ እና ጊዜው አጠር ካለ ረዘም ካለ ማለት ነው ያው አሸናፊው በጣም ፈጥኖ የመለሰ ነው ማለት ነው የሚሆነው በጣም ኢንትረስቲንግ ጌም ነው ባይ ዘ ነምበር 4 comes alphabet circle የፊደል ገበታ ክበብ እየተርጉም ያለው ይሄንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ በአማርኛም ይሄን ጨዋታ መጫወት ትችላላችሁ ባይ ዘ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው ብዙ ጊዜ ክላስሩም ውስጥ ነው ይጫወታሉ ይሄን ጌም all students sit in a circle for example 6 up to 10 students might based on your class size you can determine that and then give one student a letter example A that student has to say a word starting with that letter example apple እንግዲህ በኤ ከጀመረ አፕል ካለሱ the next student has to say a word that starts with the last letter of the first student's word ለምሳሌ አፕል ላይ የመጨረሻው ፊደል ኢ ነው ስለዚህ የሚቀጥለው ተማሪ በኤ የሚጀምር ቃል ይመሰርታል ማለት ነው so it's going to be elephant እንበል elephant ሲልሱ የመጨረሻው ቲ ነው so that means the next student has to say a word that starts with the last letter of that word tomato or tomato you can say So ይቀጥላል ማለት ነው ጌሙ ጨዋታው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይቀጥላል any student who hesitates for too long maybe ከ10 ሰከንድ በላይ ለማለት ሄዚቴት ካረገ እና ከዘገየ ከጨዋታው ውጭ ይሆናል ማለት ነው or says a word that has already been used is eliminated ቀድሞ የተጠቀሰ ቃልም ካለያ ሰው ከጨዋታው ውጭ ይሆናል ማለት ነው play until one student left to be crowned as a champion አንድ ተማሪ እስከሚቀር እንግዲህ ያንን አድርገን ያ አንድ የቀረው ተማሪ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው የጨዋታው Number 5 pass the parcel ክፍሉን ይለፉ የሚል ጨዋታ ነው ይሄም So these are the steps to play the game ይሄ በጣም የክሪቲካል ቲንኪንግ የሚያሳድግ ነው ለተማሪዎች በጣም ኢንጆየብል ነው ይወዱታል This game is one in which the students have to continue an improvised story around their group until it breaks down or stops making sense. የተወሰኑ የታሪክ ክፍሎች ይኖራሉ እነኛ ላይ ተመርኩዞ ተማሪዎቹ ምንም ሳያጠኑ እየጨመሩ ታሪኩ ፍሰቱ እስከሚያልቅ ድረስ ይቀጥላሉ ማለት ነው ለምሳሌ The first person started the story the other day I was feeling sick so I did not go to work I stayed at home in bed Then the next person has to continue, or student has to continue. Outside my room I heard a terrible noise. There were 2 dogs fighting on the road. Then the third student continues. I got out of bed and went out into the street. I took a stick with me and then stopped. አራተኛው ሰው ይቀጥላል ማለት ነው ከዚህ በኋላ እንግዲህ አራተኛው ሰው እዚህ ላይ አዲስ ገጸ ባህሪ ጨምሮ
ታሪኩን ይቀጥላል። መጨረሻ ታሪኩ ሴንስ እስከሚያጣ ድረስ ቢውልድ አፕ እያደረገ ይላል ማለት ነው። ይሄ እንደ ምሳሌ ነው የሰጧችሁ። እናንተ በራሳችሁ ወይ ጨዋታውን ልታስኬዱ ትችላላችሁ። 6 comes quick picks ፈጣን ስዕል ጨዋታ ይባላል። So these are the steps you need to follow to play the game in your classroom. The students work in 2 teams. That means the classroom. In each team, the students each have a unique number. For instance, አንድ ቲም ላይ 5 ተማሪዎች ካሉ ለምሳሌ አንድ ቡድን ላይ 1 2 3 4 5 ብዬ ቁጥር ሰጥቷቸው call a number and a letter. For example, 4P. So the number 4 students from each team will have to stand up and run to the board and draw something that starts with that letter. In the example, the number 4 students will stand up and draw something starting with P, like a pirate or a pencil. ስለዚህ በተሰጣቸው ቁጥርና ፊደል መሰረት በዛ መሰረት መስራት ያለባቸውን ስዕል ይስላሉ ማለት ነው። ሌላው የእንጨት ተጫወቱ እዚህ ጋር ተማሪዎቹ ሮጠው በፍጥነት ብላክቦርድ ላይ ለመሳል ሲሄዱ ስፔስ እንዳያንሳቸውና ግርግር እንዳይፈጠር ብላክቦርዱን ለ5 ወይ ለ6 ከፍላችሁ ስፔስ ልትሰጧቸው ትችላላችሁ ቀደም ብላችሁ ማኔጅመንቱን ጥሩ ለማድረግ። So step 4, the rest of the team has to guess what the drawing is, and step 5, the first team to guess wins 1 point እያለ ተደምሮ አጠቃላይ ብዙ ነጥብ ያመጣው ግሩፕ ወይም ቡድን አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። Number 7, or game 7, Kim's game. የማስታወስ ጨዋታ። የማስታወስ ጨዋታ ምንድነው የሚለውን እናያለን። This game develops a person's capacity to observe and remember details. በጣም ኢንጆይብል ነው። ብዙ ጊዜ ተጠቀሟለሁ ይሄኛውንም ጌም ክላስሩም ውስጥ። ስለዚህ የማየት እና የማስታወስ ችሎታቸውን ተማሪዎቻችን እንዲያሳድጉ እና በዛውም እንዲዝናኑ ያግዛቸዋል። እያንዳንዱን ዲቴል እና ሴግመንት ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ነው የምንጫወተው። Step 1, bring a number of different objects, maybe 50 or 20 into the class. ከዛው ከክላሳችሁ ውስጥ ራሱ ልትወስዱ ትችላላችሁ እና የተለያዩ ቁሳቁሶችን ማለት ነው ከቢሮአችሁ የተወሰነ። Step 2, allow the students 1 minute to look at them and try remember what they are. Step 3, after 1 minute, cover the objects and ask the students to work in pairs and make a list of all the objects they remember. Step 4, the team that can remember the most is the winner. እንግዲህ ይዛችሁ ከሄዳችሁት 20 ቁሳቁሶች ወይም ነገሮች ውስጥ በተሻለ መልኩ 15ቱን የመለሰ ካለ አሸናፊ ነው ማለት ነው። ከአንድ ደቂቃ ካሳያችኋቸው በኋላ ይዛችሁ የመጣችሁትን ነገር በቦርሳ ውስጥ አርጋችሁ ይዛችሁ ልትመጡ ትችላላችሁ። Number 8, memory. ትውስታ። ይሄ ጨዋታም በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። እንዴት እንጫወታለን የሚለው እኔ So these are the steps you need to follow. Place the students in groups of about 5. በጣም ሰፊ ከሆነ የተማሪያችሁ ቁጥር እስከ 6 7 8 ልትወስዱ ትችላላችሁ። Tell them that they are going to be given a category and then they are going to write down as many items as they can that fit into that category. በምታስተምሩት ትምህርት ላይ ተመርኩዛችሁ ካታጎሪውን ምድቡን ልታወጡ ትችላላችሁ። በዛውም እንዲያስታውሱት በጨዋታው ምክንያት ማለት ነው። ጨዋታዎች ጌሞች የማስታወስ ችሎታን ይጨምራሉ። For example, let's take biology class. የባዮሎጂ መምህር ይሄንን ሊያደርግ ይችላል። If the category was a fruit, they would be asked to write down as many pieces of fruit as they could think of. ስለዚህ በእንደዚህ ካታጎሪ አድርገን እንሄዳለን። Step 3, tell them that when they are given the category as a team, they have to write down as many items from that category as they can think of in the time allowed. The winners will be the group with the longest list of items. Tell the student that they have 2 minutes to write down as many as they think of. እንግዲህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ምን ያህል ቃላትን ይጽፋሉ የሚለውን መጨረሻ ላይ ነው የምታዩት። So step 6, after 2 minutes, stop the groups and see which group has the longest list and then declare them the winners of the game. ይህም በጣም ተወዳጅ ጨዋታ ነው። ቀጥታ ወደ 9 እንመጣለን። 9ኛው እንግዲህ ካታጎሪስ ከዚህ ጋር ይያዛል፣ ትንሽ ለየት ይላል። ምድቦች የሚል ጨዋታ እናያለን ማለት ነው። ይህን ጨዋታ እንግዲህ ለመጫወት እነኚህን ስቴፖች እንከተላለን። Step 1 is going to be write 5 common categories of words on the board like this. For instance, animals,
የመጀመሪያው ካታጎሪ food or drink, second category sports, third category places, and then the last category school. Step 2, students work in pairs. Give one letter, for example S, and the students have to think of one word related to each category that starts with that letter. For example, snake for animals, strawberry for food and drink, swimming for sports, Somalia for places, student for school. እናንተ በምታስተምሩት ሰብጀክት ላይ ተመርኩዛችሁ በዛውም እንዲለማመዱ ካታጎሪ ልታወጡ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፊዚክስ የሚያስተምር ሰው ስለ ኤሌክትሪሲቲ፣ ግራቪቲ፣ ብላብላ እንደዚህ አይነት ካታጎሪዎችን ሊያወጣ ይችላል። ከዛ ጋር የሚያያዙ እንዲጽፉ ሊያደርግ ይችላል። Step 4, the first team to finish says stop and then gets 10 points. And other teams get 1 point for each word they have written. Play a few times with different letters. እንግዲህ ፊደሎችን እያቀያየራችሁ ካታጎሪ አንዱ ነው ለተወሰነ ሰዓት እስከ ተማሪዎች እንዳይሰለቹ አድርጋችሁ ልትጫወቱ ትችላላችሁ ከተማሪዎቻችሁ ጋር ማለት ነው። የመጨረሻው 2 true and 1 false፣ ሁለት እውነት አንድ ሐሰት የሚል ወይም ደግሞ አንድ እውነት ሁለቱ ደግሞ ሐሰት ሊሆኑ ይችላሉ። So this game is very much awesome when it's used especially at the beginning of semester or year. እኔ ብዙ ጊዜ አዲስ ትምህርት አዲስ ተማሪዎች ጋር ሲጀምር የሴሚስተሩ መጀመሪያ እና ወይም ደግሞ የሴሚስተሩ አካዳሚክ ይሩ መጀመሪያ ላይ ተጠቀምበታለሁ ራሴን ሳስተዋውቅ ማለት ነው። This is how you can play the game. Teacher or students make 3 statements, 2 true or 1 false. እናንተ ራሳችሁን ስታስተዋውቁ ለምሳሌ እንበልና መጀመሪያ ክላስሩማችሁ ስትገቡ ይሄን ጌም ስትጫወቱ እነኚህ 3 ጥያቄዎች ወይም ስቴትመንቶች ይዛችሁ ገባችሁ እንበል። I like the outdoors and nature. የውጭ እንቅስቃሴዎችንና ተፈጥሮን እወዳለሁ፣ ይሄ እውነት ነው። I like reading fiction books. This is false. አልወድም ማለት ነው እነኚህን ነገሮች ማንበብ። I like listening to classical music. It is true. አሁን እነኚህን ስቴትመንቶች ከነገርኳችሁ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ ምን ይሆን ማለት ነው? ስቴፕ 2 ask others which one they think is false. ተማሪዎቻችን ከነገርኳችሁ ስለኔ ከነገርኳችሁ 3 ነገሮች የትኛው false እንደሆነ ይገምታሉ ማለት ነው። If they guess correctly they get 1 point. If they guess wrongly you get 1 point. Step 5, keep asking people until you have 3 points. like 3 points ሳገኝ ጫወታ ይቆማል ማለት ነው The game can be changed with 1 true and 2 false, and the people guess which one is true, and this is how this game is played. So this will take us to the end of our today's lesson. Thank you very much for being with me, and if you do have any question, don't forget to write it under my comment section, and if you are new here, don't forget to subscribe for more videos. And I'll see you next time with another brand new lesson and video. Bye for now. See you.